كيف حالكم يا بنات؟ بخير. جيدة. جيدة، ممتاز. اليوم سنراجع I'll tell you an interesting story about sa. Sa is basically SA sound, and you use it to indicate future when you're using verb. So you would say sa plus a verb would be I will do something. سأكتب. So what I'm saying is سأراجع. أراجع review. I will review. سأراجع. If I'm going to say we will review, which part do you think I can change in here? The end? Like maybe? سأراجع. I will change the alif. And I will say nu. The nu is for we. So if you hear me say سنراجع, what would that mean? We will review. ممتاز. جميل. سنراجع مفردات. ما معنى مفردات؟ مفردات يعني كلمة وكلمة. مفردات أو كلمات. مفردات عفوا مفردات vocabulary. كلمات, does it remind you of a word you learned before? كلمات. كلمة. جميل. So كلمات. This is plural and this one is also plural. سنراجع كلمات words. سنراجع كلمات جديدة. ما معنى جديدة؟ New. جميل جدا. So here I'm going to ask the question about what are we going to do, and the question would be ماذا سنفعل اليوم؟ ماذا Do you see the indication? سنفعل. What will we do, or what are we going to do? ماذا سنفعل اليوم؟ ماذا سنفعل اليوم؟ اليوم نراجع. ممتاز. أعيدي مرة أخرى. اليوم سنراجع. ممتاز. يلا أعيديها بسرعة. سنراجع. ممتاز. مرة أخرى. سنراجع. جميل جدا. سنراجع ماذا سنراجع؟ كلمات جديدة. ممتاز. جميل جدا. سنراجع أعيدي مرة أخرى. اليوم سنراجع كلمة جديدة. جميل جدا. Beautifully said. ممتاز. كلمات جديدة في الوحدة الخامسة.
يلا لنبدأ. عندنا درس. 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 دروس. دروس. درس. درس واحد. درس واحد. دروس كثيرة. ما معنى كثيرة؟ Lots of it. ممتاز جميل. فهذا مفرد. مفرد. هذه الكلمة مفرد. This word is singular. وهذه الكلمة جمع. درس دروس. درس واحد. دروس كثيرة. شاي. ما معنى شاي؟ تي. هل تحبين الشاي؟ كتير. كثيرا؟ أوكي. هل أي شاي تحبين؟ عفوا. أي شاي تحبين؟ أخضر. الشاي الأخضر. جميل. هل تحبين الشاي؟ نعم. كثيرا. كثيرا. نعم كثيرا. But watch what I have here. I have كثيرة. Do you see that? And I have كثيرا. Do you know the difference between the two? We did them in our classes before. Do you remember? When you say كثير. كثير. And then كثيرا. Can you tell the difference? كثيرة. كثيرة and كثير. One is feminine and one is masculine. And they both mean many. It's countable. You say كثيرة, many. It could be 1, 2, 3. But كثيرا is an adverb. So it's usually after verbs or when you're responding to an action. Do you go to school? نعم كثيرا. Yes, a lot. So that's an adverb. It would mean a lot. And this one, you don't change it to any feminine. It's just an adverb. So I said, هل تحبين الشاي؟ نعم كثيرا. نعم كثيرا. Then my next question was, which tea? Do you remember the word I used for which? أي. 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 Let's say I want to use the word like and I want to use the word a and I want to use the word شاي to say which tea do you like? So the question would be, which tea do you like? أي شاي تحبين؟ جميل جدا. أي شاي تحبين. I'll put it here. أي شاي تحبين. جميل إيماليا. أي شاي تحبين. If you're addressing a male, how would you address him? Saying, which tea do you like? You remember how the conjugation could change. أي شاي. I'm sorry. أسمع ضجيج. Oh, I hear some noise. I'm sorry, Julia. Could you please mute? Thank you. Because I was hearing بعض الضجيج
أنا آسفة sorry. So أي شيء تحبين. If I'm saying you masculine, what would I say? إيماليا. أي شيء تحب. جميل جدا. So all I'm gonna get rid of is the in part. In. ممتاز. أي شيء تحب. أي شيء تحب. جميل جدا. So الكلمات الجديدة درس، دروس، شيء، أي، وحدة، الخامسة، أن تحبي. الكلمة الأخرى أو الجديدة هي كلمة شباب. I wrote this one really big because shabab is used when you're referring to people, saying, oh, young people. So I remember I used to say, hey, shabab, كيف حالكم شباب? Yes. So shabab would refer to young people, shabab. But if I'm referring to a girl, I would say shab. And this is a very common word that's used to compliment a woman. They would say shab jamila. Beautiful young woman. Shab jamila. But if I'm going to say male, young male, it would be shab. Do you think I can use jamil? Actually, yes. We would use the word wasim. Oh, right, yes. The same thing, it would be the same thing even when we are saying it in English, you won't say pretty, but you would say handsome, right? Mm-hmm. But shab wasim, shab wasim, shaba wasima. You wouldn't say wasima, but you would say jamila. And shab wasim, you would say wasim. You can't say jamil. So أعيدي من فضلك يا إيماليا. شابة جميلة. أول كلمة شباب. شباب. Sorry. شابة. شابة. جميلة. جميل. شاب. وسيم. جميل جميل. So when I said شاب, عندما قلت شاب شدة. شاب شاب. أعيدي مرة أخرى. شاب. جميلة. ممتاز. We can use same شابة with the word that we have on the list. طيب. طيب. ما معنى طيب؟ طيب. Good. ممتاز. Good. That in dialect, if you're saying شاي طيب, you can say, oh, good tea. You could say that actually. That's great. You could say good tea, شاي طيب, delicious. But طيب, it can also mean kind. So شابة. Look at this sentence. Is there anything wrong about this sentence? It should be شابة طيبة. جميل جدا. شابة طيبة. شابة طيبة. جميل. ثم عندنا عن إذنك. عن إذنك.
ما معنى عن إذنك أو عن إذنك، عن إذنك؟ Does it mean excuse me? صحيح، جميل. لو عن إذنك ني، عن إذنك، عن إذنك. And the most common one would be لو سمحت, and that's in the dialect. لو سمحت. لو سمحت is pardon me, or عن إذنك. لو سمحت. لو سمحت, and you pause. But if you're addressing a male, you would pause. If you're addressing a female, you would say لو سمحتي. لو سمحتي. أعيدي مرة أخرى. لو سمحتي. لو سمحتي. جميل جدا. لو سمحتي، أين أجد مكتب المدير. So I'm gonna break it down for you. لو سمحت، لو سمحتي، أين؟ ما معنى أين؟ إيماليا؟ Where? جميل. أجد. أجد. أين أجد؟ أين أجد؟ Where can I find, or where do I find? So أجد, أجد would be I find, but the root of the word or the verb is وجد. That's the infinitive. It's وجد. وجد. So when you say you're referring to I. أين أجد مكتب المدير؟ أين أجد مكتب المدير؟ ما معنى هذا بالإنجليزية؟ Where can I find the boss's office? ممتاز، جميل. If I'm going to use the word فصل and صف in this exact same sentence, where can I find the Arabic class? Using فصل and صف. So here I'm going to move to the next word, and we'll go back to those words. So the word I want to use in the sentence of لو سمحت أين أجد مكتب المدير, instead of مكتب, I would like you to use صف أو فصل. So the sentence would be, الجملة هي لو سمحتي. لو سمحتي أين أجد. How can you complete the sentence? Where can I find, it's a question, where can I find the Arabic class? فصل العربية. جميل جدا. لو سمحت أين أجد فصل العربية؟ Imalia, how about the other one? صف العربية. ممتاز، جميل. And then فصل أو صف. This is just one stick. It's just my writing cut. Oops. There you go. So صف العربية. جميل جدا. مع
السلامة. ما معنى مع السلامة؟ ما معنى مع السلامة؟ Thank or goodbye. جميل. مع السلامة. Where would you get the word or the root of peace from this expression? Salam. جميل جدا. سلام. So مع السلامة is like with peace. Salam would be peace, and مع السلامة is bye. We have another expression to say bye in Arabic. What can we say? We can greet with it, and we can also, it's like a riddle now. We can use it for greeting, and we can use it for saying goodbyes. Do you remember that expression? It's more than one word. It's two words that mean the same thing in English. أهلا أهلا. أهلا أهلا. أهلا can only be used in greeting. Okay. It has two words. How about that? Assalamu alaikum. Oh. It's Assalamu alaikum. So Assalamu alaikum is used to greet and also to say goodbye. So if you want to end something, you say Assalamu alaikum. You want to greet someone, you say Assalamu alaikum. So in most cases, people would be using it at the beginning of a conversation and at the end. Jameel, Jameel. Let's see the other words. So now we're going to page 112. 112. You have any questions about the words we reviewed? لا. لا. جيد. So عندنا صف, فصل, مع السلامة, سلام. So صف would be class, same as فصل. And لو سمحتي, it's like excuse me, but it's also like pardon me. أين أجد, where to find.